welcome to course unit 9, the sociological theories. And we're going to discuss the part 1 of sociological theories, which is the structural perspective. As you can see, di ba? Nauna natin, meron kasi tatlong parts ng mga theories. Yung isang group of theories, di ba, yung unang week natin ng midterms, ang pinag-aralan natin, yung biological theories, di ba? Ang pinag-usapan natin doon, yung mismong mga nangyayari sa isang tao, kung ano yung problema niya, 'di ba? Ano yung problema niya sa sarili niya, ano yung mga namana niya, or ano yung mga inborn defects niya. And then the following week, ang na-discuss natin is after ng biological, we have the ano yung nga yung topic natin last week na pinag-aralan niyo din? Psychological. So, yung pinag-usapan naman natin doon is paano yung napaprocess ng utak niya or so whatever. So ngayon, okay, we're going to have this what we call sociological theories. Pag sinabi nating sociological theories, ito yung mga group of theories, di ba? Yung mga topics natin. Sociological theories are sociological factors, refers to things, places, and people with whom we come in contact with and which play a part in determining our actions and conduct. So these causes may bring about the development of criminal behavior. Ano pinagkaiba ng sociological sa biological, psychological, ma'am? Ang sociological, okay, na-adapt po natin. Okay? Ito yung walang problema sa pag-iisip mo. Ito yung walang problema sa biological, defects mo, or so whatever. Ang problema dito is kung kanino ka nakabilong. Sino ba yung nakakasalamuha mo? It's either, sabi nga niya, di ba? With whom we come in contact with. Saan yun? It's either the places and the people. Diba? Ibig sabihin, wala talagang problema sa'yo dyan. Okay? Kaya ka lang nagkakaroon ng criminal behavior na tinatawag natin. It is because, kasi dito ka nakatira sa lugar na to. It is because ito yung mga nakakasalamuha mo. It is because ganito ang structure ng bahay nyo, ng community nyo, ng society nyo. Yun ang pinag-uusapan ng sociological. Socio, di ba? Ibig sabihin nga, nakikipag-socialize ka with the other people. You are being surrounded with the environment, with the ecology, with the people, with the society. Nakita niyo yung pinagkaiba niyan? Mga group of theories kasi ang pinag-aaralan natin. Okay? Naiintindihan po ba? Diba? Kung titingnan mo, sa biological, those are the group of theories wherein ang pinag-aralan natin, yung mga defects lang ng isang tao. Hindi yun in-influence ng iba, ibig sabihin, born defects ng isang tao. Diba? Biological. Doon sa pinag-aralan naman natin psychological, ito naman yung mga born defects ng tao within his mind. Mental capability. Diba? Ito naman, walang defect ang tao dito sa sociological. Kaya lang siya nagkakaroon ng defect or nade-develop ang criminal behavior dahil sa surrounding niya. Naintindihan po ba? Hello? May kausap ba ako dito? Opo, ma'am. So, yun ang sociological theories, okay? Ito, kunwari, ikaw to, itong naka-red na to. Ayan. Nakita niyo ba yung mouse ko? Nakikita niyo? Hindi po. Hindi, wait lang. Nahanap ko nito. Hindi po, ma'am. Ito, yan. Nakita niyo itong red na to? Opo. Ayan, di ba? Ikaw yan. Walang problema sa'yo. Okay yung pag-iisip mo, okay yung biological mo. Nagkakaroon ka lang ng problema dahil dyan sa nakapalibot sa'yo. Nagkakaroon ka lang ng problema dahil kung saan ka nakatira. Okay, kasi sabi nga niya, ito yung mga, these are the we come in contact with, sabi nga niya, is either people or places. So, let's start. So, sociological theories explores relationship among groups, ayan nga, and institutions, and envision crime as result of social process. Ibig sabihin, natutunan mo or na-adapt mo sa environment na meron ka. As the natural consequences, aspects of social structure, or as the result of economic and class struggle. So, it emphasizes poverty, lack of education, absence of marketable skills, and subcultural values as fundamental causes of crime. So, we have four advocatories nung una. Okay, we have Emile Durkheim, Gabriel Tarde, and Adolphe Quetelet, and Andre Michael Carey. So, we have Emile Durkheim. Si David, Emile Durkheim to, lalaki ha. Okay? He stated that crime is a normal part of the society and just like birth and death. So, according to Emile Durkheim, ang crime daw parang
part lang ng society. So, talagang mag-i-exist daw yan. So, i-propose the concept of ANOMIE. Sa kanya nang galing ang ANOMIE. Mamaya, kikilalanan natin, ano ba yung ANOMIE na yan, di ba? So, ANOMIE, or the absence of social norms. It is characterized by disorder due to lack of common values, di ba? Shared by individuals, lack of respect for authority, and lack of appreciation for what is acceptable and not accessible in society. Doon kasi sa ANOMIE theory, okay, sinasabi niya yung lawless. Lawless. Pag sinabi nating lawless, wala silang batas na sinusunod. Wala silang norms. Wala silang social norms. Ano po yun, ma'am? Yung lawless and social norms. Apply ko sa inyo. Pinapaniwalaan ni Emil Durkheim ganito, na normal lang daw ang crime sa society, mag-exist yan. Bakit? Kasi daw, ang isang society is a lawless. Paano yung lawless? Okay? Kanwari, yan, sa classroom. O kaya sa GC nila. Pag sinabi nating lawless, okay, kung kanwari, wala akong binigay na group chat rules. Therefore, kahit anong pag-usapan nyo doon, therefore, kahit anong i-share nyo doon sa group chat na yun, okay lang. Diba? So, yun ang sinasabi niya. That is a lawless. Next, we have also Gabriel Tarde. So, who is Gabriel Tarde? He introduced the theory of imitation or tinatawag nating copycat crimes. Diba? Which proposes the process by which people become criminals. According to this theory, individuals imitate the behavior of others individuals based on the degree of their association with other individuals, and it is inferior or weak who tend to imitate the superior and strong. Kay Gabriel Tarde, sa kanya yung imitation theory. Paano yon? Sabi niya, okay, nai-imitate daw natin yung mga ginagawa ng ibang tao. For example, si Giancarlo, ayan, kasama niya sina Charles Michael, Christian Jan, si Bren Fernandez, Daniel hindi ko alam kung naputo lang pangalan mo, Daniel, ayan, okay? So, magkakasama kayo. Ikaw, Giancarlo, matino ka. Okay? So, matino kang nag-aaral, lagi kang present, lagi kang matalino ka pa sa school. Ngayon, nung napunta ka sa grupo nila Charles Michael, Christian, ayan, Daniel, and Bren, mga ano yan, feeling at poor. Mga basagulero or so what. Ang nangyari, okay, nung napasama ka sa grupo nila, yung ginagawa nila, nambubuli. Totoo ba yan? Nambubuli kaya? Ha? Yung ginagawa nilang nambubuli, nag-absent, nangungopya, ayan, nangaasar. Yan, lagi silang sa school lagi silang parents needed So, ikaw din, dahil nakasama mo sila, na-adapt mo sila. Ibig sabihin, ang sinasabi ng imitation theory, ginagaya mo na yung ginagawa nila. Bakit? Paano po ba yung imitation theory, ma'am? Individuals imitate the behavior of others individuals based on the degree of their association. Ibig sabihin, dahil nga nakakasama mo sila everyday, ibig sabihin, yung mga ginagawa nila, nakokopya mo na. So, yun ang sinasabi ng Gabriel Tarde dun sa imitation theory. Next naman, we have Adolphe Quetelet and Andre Michael Carey. He repudiated the free will doctrine of classicists. Founder of Cartographic School of Criminology. Ma'am, ano po ba yung cartographic? Gumagawa ng canton or so whatever. Ang Cartographic School is of Criminology. It is made use of statistical data, use such as population, age, gender, occupation, religious affiliation, and social economic status, and studies their influences and relationship to criminality. Si Adolphe Quetelet naman and Andre Michael Carey, nilalagyan nila ng record or statistics. Kapag sinabi natin cartographic, ito yung, meron kayong mga datos. For example, sa season ng summer, ganito ginagawa nila. Kapag season ng winter, ganito ginagawa nila. Kapag yung mga age na 17 to 20, ganito yung crimes na ginagawa nila. Kapag mga lalaki, laging ganito yung ginagawa nilang crime. Okay? Statistical data naman ang ginawa nila. So, these are the first advocators of ng tinatawag nating sociological theories. Okay? Sila yung mga first advocators. Until nagkaroon tayo ng ganito. Ayan. Modern sociological theories of crime, causation. So, environmental factors such as the kind of ruining of family upbringing, the quality of teaching in school, influences of peers, diba? Friends, conditions of the neighborhood, economic and other societal factors are believed to be contributory to crime and criminal behavior. Tingnan nyo. We have the sociological perspective. Ayan.
Yan. So again, pag sinabi natin sociological theories, we're talking about na walang problema dito sa mismong tao na to. Nagkakaroon lang siya ng problema kasi nga paano nagkakaroon ng problema or paano nagkakaroon ng criminal behavior isang tao? It is because of his Society. because of what? Surroundings, diba? Association with the others. Kaya nga sabi niya, di ba? Quality of teaching in school, influences of peers, conditions of the neighborhood, kung saan man siya nakatira. So, ganito yan. Ang sociological theories, nahati yan sa tatlo. Social structure, social process, and social control. So, yung pag-aaralan natin today is ito, yung first part. Social structure theories. Okay? Ang pag-aaralan natin today is social structure theories. Ibig sabihin po ba ano bang ibig sabihin ng social structure theories? When we say social structure theories, we're talking about the place. Okay? The place and the people. The place lang to. Place lang. Social structure. Paano yung place, ma'am? Kasi, for example, nakatira siya sa squatter area. Tapos magnanakaw lahat yun siya. Nakatira siya sa ganito. Sila yung lower class, tapos may upper class. When we're talking about, tignan mo, structure, we're talking about the place kung saan nakatira ang isang tao. Therefore, may problema kung saan man siya nakatira. Kaya siya nagkakaroon ng criminal behavior. Kapag sinabi naman nating social process theory, ito yung mga natututunan ng isang tao dahil nai-influensyahan siya ng mga kasama niya. Ang problema, again, nakita nyo ha, sa social process theory, ang problema dito yung taong nakakasama niya. Sa sinabi naman natin social structure theories, ang problema dito kung saan siya nakatira. May problema sa place niya. Okay? Kapag sinabi naman natin social control theories, ito yung mga batas or mga laws. Ito yung mga theories na that we're talking about na kung ano man yung nagko-control sa isang society. Kita nyo ba? Again, I'll give you an example again. Sociological theories are divided into three. Namely, social structure theories, social process theories, and social control theories. Ang pag-aaralan natin today is social structure theories. Kapag sinabi natin social structure theories from the word itself structure, therefore, ang may problema is yung place kung saan siya nakatira. It's either the environment, it's either the place, baka squatter yan or so whatever. So, dahil sa kondisyon kung saan siya nakatira, kaya nagkakaroon siya ng criminal behavior. Kapag sinabi naman natin social process theory, these are the group of theories wherein ang problema hindi yung place kung saan siya nakatira, kundi kung sino yung mga nakakasama niya. Ayan. Iba-iba yung mga natututunan niya. Kasi yan yung mga association niya. Wala sa place. Ito kasi yung place eh. Ito, sa social process, ito yung mga natutunan niya along with his associations. Ayan. It's either yung mga classmates niya, ganito. It's either yung mga kasama niya sa trabaho, ganito. Ayan. Social process, sabi nga niya, associations. Kapag sinabi naman nating social control theories, okay, ang problema dito, yung namamahala sa mismong place nila. Yung controlling. For example, yung batas na pinapatupad dun sa society na yun. For example, yung batas na pinapatupad or yung mga rules na pinapatupad ng parents niya dun sa bahay nila. I'll give you an example. Okay. One concrete example. Kanwari si Jesus. Jesus ba? Jesus. Are you with us? Jesus ba or Jesus Navia? Jesus po, ma'am. Jesus. So, for example, ikaw, Jesus, okay? Nakatira ka sabihin na natin ikaw ay nakatira sa magandang bahay. Ayan. Mayaman kayo. Mayaman kayo. Kaso, okay, yung bahay nyo na yon puro squatter area. Kayo lang yung mismong mayaman doon sa lugar na yon. Okay, tapos yung tatay mo is kapitan. Sinong gusto mo maging tatay? O kanwari sa Jerome Mendoza, yung tatay mo. Jerome, are you with us? Jerome?
Jerome. Wala yata. Ayun, mag-leave. Jerome Mendoza, the count of 3, 2, 1. Jerome. Sige, wala naman pala si Jerome Mendoza. Remove na natin siya, ha? O, kanwari ang tatay mo na lang si Kenshin. Kenshin, are you with us? Yes po, ma'am. Yes Ayan, po. ikaw ang tatay ni Jesus, ha? Ikaw yung kapitan. Okay? So, ang mangyayari niyan, okay, ganito. Nakatira si Jesus sa isang malaking bahay, pero yung bahay niya, okay, nakapalibot sa squatter area. Okay? Itong si Jesus Navia, ano siya, wala siyang alam. Naturally born good dapat siya. Naturally born good ka, Jesus. So, ang mangyayari doon, kung apply natin yung social structure theories, along with the, habang lumalaki si Jesus Navia, diba, nakikita niya yung pamumuhay ng squatter area. So, nakita niya kung paano sila nagnanakaw, nakita niya kung paano sila nagsusurvive sa buhay nila. Kapag yun natutunan or nakita niya na may problema sa mismong structure niya o saan siya nakatira, therefore, ang ina-apply natin is social structure theories. Ngayon, dinakita ni Jesus Navia, ganun, may problema, so saan siya nakatira. Kapag nakita natin na si Jesus Navia naman, ang ginawa niya is nakipaglaro siya or nakipagmingle siya, di ba? Born good siya. Doon sa mga nakatira doon, o yung mga kapitbahay niya na from squatter area, na batang kalye, batang rugby, batang so what. So, dahil nakakasama niya everyday, ang nangyari din sa kanya, naging na siyang batang Gramby, naging na siyang batang kalye. Ano yan? Social process theory. Diba? Bakit? Kasi may nakakasama na siya. Sino may problema doon? Yung mga taong naging friends niya. Kapag naman ang social control theories, diba sabi ko, si Kenshin Paul ay isang barangay captain. So, sabihin na natin ang barangay captain na to na tatay ni Jesus Navia is walang pakialam sa anak niya. So, therefore, okay, hindi niya kinokontrol kung ano man ang ginagawa ni Jesus Navia. Therefore, anong mangyari sa kanya? Yan, magko-commit siya ng crime. So, kaya madami ding gumagawa ng crime doon sa squatter area na yon is because nawawalan din ng control. Kasi nga, hindi binabawalan ni Kenshin as a barangay captain. Nakita nyo na yung pinagkaiba na yung social structure, social process, and social control. Again, pag sinabi natin social structure, ang problema dito, yung place kung saan siya nakatira. Pag sinabi natin social process theory, ito yung ang may problema dito, yung mga nakakasama niyang tao kasi natututunan niya sa iba. So, pag sinabi naman natin social control theories, ang may problema dito, yung pamamahala o yung pagkakaroon ng rules and regulations dun sa isang society. Naintindihan na po ba niya yung 3 groups of sociological theories? Lahat yan kasama po sa sociological theories. No, naintindihan po ba? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, now, so for today, part 1 muna tayo, magkakaroon tayo ng sociological theories. So, kilalanin natin isa pa, tignan nyo ha. Social structure theories refers not only to physical features of the community but also the way society is organized. Ito yung mga pag-uusapan natin today. Includes such things as level of poverty, unemployment, ayan, diba? Also called a social environment, sabi ko nga yung place, diba? Social disorganization, strain, and cultural deviance theories. Pag sinabi naman natin social process theory, refers to the group of theories wherein the individual socialization process as the cause of commission of crimes. Diba? Socialization, kung sino ang nakakasama niya. These theories cite interaction with, again, sino ang problema sa social process theory? Yung mga taong nakakasama niya. Diba? People, experiences, and exposure to different element and environment as primary factors to criminality. And then, last one, we have social control theories, wherein ang pinag-uusapan natin dito, everyone has the potential to become criminal, but most people are controlled by their bonds to society. Pero bakit siya nawawala ng control? Kasi nga po, wala silang law or rules and regulation or walang kumokontrol na pamamahala sa kanila. So, ang dito naman, we have containment and social bond theory. So, let's start now with the part 1, which is social structure theories. Again, ano nga ang problema sa social structure theories? Hello? Anong problema sa social structure? Place, paligid. Tinitirahan. Man. Start. So, number 1 theory,
okay, na belong sa social structure theories is the social disorganization theory. From the word itself, diba? Disorganization, parang disorganized na. This was popularized by Clifford Shaw and Henry McKay. So, according to these theories, crimes in urban areas are more prevalent because residents have impersonal relationships with each other. So, they increase in number of broken families, diba? And single parenthood are also very common in disorganized community. Yung mga, kanwari, nabuhay ka sa mga squatter areas or what? Diba? Lahat sila. Minsan, tawag dito, ang dami nilang anak. Yung iba, lipat-lipat silang asawa. Ibig sabihin, pag gano'n ng isang society or isang community, diba, disorganized na yan. Diba, another feature of disorganized community is poverty as evidenced by poor living conditions. Ayan, such as rundown houses, diba, unsanitary, ibig sabihin, madumi, unsightly streets, ayan, madilim or nasa mga baryong-baryo, diba, high unemployment rates, or kaya nga, diba, sabi ko sa inyo, halos squatter area, ganyan. Dahil wala silang trabaho, ganyan. Social disorganization theory postulates that neighborhoods, ayan, neighborhoods plagued with poverty and economic deprivation tend to experience high rates of population turnover. So with high turnover, informal social structures often fails to develop, which in turn makes it difficult to maintain social order in community. So just remember, or just imagine, for example, nakatira kayo sa, ang may problema talaga dito, ang place kung saan kayo nakatira. Sabihin mo ng kasama mo sa squatter area. Ano ang problema sa kanila? Mahirap, diba? Kahirapan, wala silang trabaho, tapos yung mga kapitbahay nila, ganun din, overpopulation na sila, diba? Therefore, disorganized ang isang community na yun. Bakit? Lahat magulo. Have you ever tried pumunta sa mga ganyang places? Or may mga nakatira sa ganyang places? Para makapag-share ka naman ng experience mo. Diba yung parang, nakapag-try na ba kayo na pumunta sa mga ganyang places? Yung mga squatter area? Ha? Diba? Hindi pa po. Okay. Opo. Hindi pa po. Jan Carlo, na-try mo na? Opo. Sa Ano Caloocan, marami pong ganyan. Ano yung makikita mo doon sa mga ganong community? Meron po silang mga gang. May mga gang, ano pa? Tapos, medyo makalat po yung, nila, place nila. Ano pa? Maingay. Yun po. Yun, di ba? Usually, kapag disorganized as ang community, maingay, makalat, umaga pa lang, may nagmumurahan na, ganyan. Lahat sila, madami sila dyan kasi madaming mga anak, ganyan, hindi nila na-asasikaso, iba-iba. Minsan yung iba, hindi nila napapansin, yung anak nila hindi man natutulog sa kanila. So, anong problema dito? Diba? Ang dami nila. Tapos, dahil sa sobrang dami nila, nagkakaroon sila ng unemployment rates. Hindi nila alam saan sila magtatrabaho or so what. So, dahil unemployment sila, anong usually gagawin nila? Diba? Nagnanakaw sila. Ganyan. Diba? Yung iba, nagda-drugs, nagsashabu or so what. So, dito, sa social disorganization theory, talagang makikita mo ang problema is, yan, a perfect example, yung mga squatter area. Ayan. So, ikaw, for example, matino ka naman. Kaso nga lang, nakatira ka sa mga ganong community. Anong mangyari sa'yo? Diba? Pati ikaw, magiging ganon ka na din. Or, nagkakaroon na ng problema. Dahil nga, dun ka nakatira. It's either na-a-adapt mo. Ayan. Next, we have cultural deviance theory. Ayan. Ano naman yung cultural deviance theory? Tingnan nyo. It gives emphasis on the concept of culture and subculture. According to this theory, because people in the lower class feel isolated due to extreme deprivation and poverty, they tend to create a subculture with its own set of rules and values. This is characterized by deviant behavior which results in criminal behavior among its members. Dito naman sa isang cultural deviance theory, sa isang community, okay, merong lower class and upper class. Yan ang sinasabi ng cultural deviance theory. So yung cultural deviance theory, dahil nga daw, tignan nyo, because people in the lower class feel isolated due to extreme deprivation or poverty, okay, ang mangyayari, they will create, diba? This is characterized by the which results in among its members. They will create our own set of rules and values.
Yan ang cultural deviance theory. Ibig sabihin, kunwari, magbigay kayo ng barangay, kunwari San Fernando, Sindalan. Yung kalahating part ng Sindalan is mayayaman sila. Yung kalahating part ng Sindalan is mahihirap sila. So, dahil yung mga group ng mahihirap na yon is laging there is a deprivation of employment status or mahirap sila, ang nangyayari, they feel isolated. Diba? Ano mangyayari sa kanila nun? Doon sa place na yun, gagawa na lang sila ng, imbis na meron silang pinapatupad na batas doon sa mismong Sindalan na yun. Dahil they feel this poverty or so whatever, nakikita nila na ang baba nila, magkakaroon sila ng, they will set their own rules. Kaya magkakaroon na ng conflict within that place. Diba? Ang ayan, kasama din niya dito, ayan, subculture. He advocated the subculture theory of delinquency. As you can see, dito, sabi niya, they will create a subculture with its own. So, Albert Cohen advocated the subculture theory of delinquency. Cohen claims that lower class cannot socialize effectively as the middle class, and it was considered appropriate middle class behavior. Thus, the lower class gathered together to share their common problems, forming a subculture that rejects the middle class values. So, Cohen called this process as reaction formation. Such as of this behavior comes to be called delinquent behavior. The subculture is a called gang and the kids are called delinquents. For example na lang, sa school. Sabihin natin ang place yung mismong classroom. Dito na lang. Itong Google Meet na to, o itong class na to, ito ang place. Ngayon, okay, yung madami sa inyo, matatalino, ganyan, mayayaman, or so whatever, sosyalera. Tapos, may grupo din sa inyo na 4 lang, for example, magkakapareho sila. Si Romilson, Rostom, Russell, at saka si Ryan Ablasa and Ryan Gabriel. Ayan, kayong 5. Born kayo with mahirap lang, 'di ba? Hindi ganoon katalino, hindi ganoon kagaling. So ibig sabihin, kayo yung parang sa loob ng classroom doon sa place na 'yon. Kayo yung lower class. Tapos sila yung upper class. Anong mangyayari nun sa inyo? 'Di ba kayong mga hindi pinapansin, kayong mahina or so whatever, ang ginagawa nyo, gumagawa na lang kayo ng sariling mundo nyo. 'Di ba? Parang, dahil pareho naman tayo, lower class tayo, or parang hindi tayo makasabay sa kanila. Diba, meron na lang kayong, minsan yan ang nagiging dahilan kung bakit parang meron kayong sariling grupo or so whatever. Ganun ang nangyayari sa cultural deviance theory. May problema sa mismong place. Binigyan ko lang ng example yung isang mismong place, itong kanwari, itong classroom na to. Which is applicable naman, diba? Diba, sa mga isa-isang classroom, kapag face-to-face naman, naranasan nyo yan, may mga grupo-grupo. Diba? May mga grupo na yung mga lower class magkakasama, yung mga upper class magkakasama. Diba? Anong mangyari nun? Minsan hindi sila nagkakasundo. May sariling mundo yung mga lower class, may sariling mundo yung mga upper class. Tapos, ang sinasabi ng cultural deviance theory, yung mga nasa lower class, sila daw yung mas malaki ang tendency na gumawa ng crime. Kasi there is always a deprivation of poverty, deprivation of economic na pangangailangan nila. Naintindihan po ba? Nakita na ang cultural deviance theory. Diba, ganoon naman sa mga community, may mga grupo, mayroong mga upper class na mayaman, tapos meron din mga lower class. Ang sinasabi lang niya dito dahil sa cultural deviance theory, dahil kapag gano'n na mayroong lower class and upper class, yung mga lower class na feeling nila hindi sila belong dun sa place na yon, gagawa sila ng sarili nilang grupo. Okay? At tatawagin nilang grupo na yun is subculture. Okay? Ngayon, pag-uusapan nila kung ano, they share the common values or so whatever. So, therefore, ang magkakaroon nun is parang most likely yung mga nasa lower class, sila daw yung gagawa ng crime or most likely magkaroon ng criminal behavior because they are deprived of their rights, deprived of money or so whatever. Naintindihan na po ba ang cultural deviance theory? Opo. I'm sure. Next. Pag hindi nyo naintindihan na, sabihin nyo muna para mabalikan natin yung discussion. Naintindihan ba? Ha? Kasi para kapag exam, kapag midterms, ayan, hindi kayo babagsak. Next naman, ito, concentric zone theory. So, ano naman po yung concentric zone theory? So, social ecology. Since the 1970s,
social ecology studies have built on the social disorganization theories. So many studies have found that what crimes rates are associated with poverty, disorder, high numbers of abandoned buildings, and other signs of community deterioration. So William Julius Wilson suggested poverty as what we call concentration effect, which may cause neighborhoods to be isolated from the mainstream of society and become more prone into violence. So dito naman sa concentric zone theory, ang pinag-aaralan natin dito, yung tawag dito, relationship ng isang tao sa place na nakatira siya. So, lalo na sa environment. Ayan. Sabi nga niya, 'di ba, associated with disorder, high numbers of abandoned buildings, signs of community deterioration. Kung ano yung mismong tinitirahan niya, ano yung itsura. Ayan. So, there is a concentric zone theory. So, tingnan natin dito. We have the urban human ecology theory. Tingnan nyo, ha? So, this theory is advocated by Robert S. Park. So, Park is a strong advocate of the scientific method in explaining criminality, but he is a sociologist. So, human ecology is the study of the interrelationship of people and their environment. Diba, iba-iba yung environment natin? Yung iba, for example, ako nakatira sa Davao, dito masyadong madaming puno, kapatagan. Yung iba nakatira sa inyo San Fernando, yung environment nila madaming building or so whatever. Diba? Ganon. So, yun ang pinag-usapan sa human ecology. Yung relationship ng isang tao sa place kung saan siya nakatira. So, this theory maintains that crime is a function of social change and that occurs along with the environmental change. So, it also maintained that the isolation, segregation, competition, conflict, social contract, interaction, and social hierarchy of people are the major influences of criminal behavior and crimes. For example, sabihin natin si Leo Morales. Leo Morales, are you with us? Ay, nag-chat yata si Leo. Yes, po. Ayan, Leo Morales, diba? For example, ikaw nakatira ka sa Antarctica. Alam mo ba yung Antarctica? Sure. Ano yung Antarctica? Antarctica. Ano yon? Nakakatira ka ba doon? What is Antarctica? Sige nga. Hindi po. Ano ba yon? What is Antarctica or Antarctic? Lugar po yan. Alam natin, lugar pinag-uusapan natin. Ano yung Antarctic? Anyone? Diba? That is one of the continents. Pag nakatira ka sa Antarctica, ito yung sa ilalim. Dulo po ata. Ma'am, mag-yelo ka, ma'am. Nag-yellow Yeah. ka. Okay. So, for example, nakatira ka sa ganong place. Sabi dito sa human ecology, diba, this is your relationship with the environment. So, most likely, ano ang crime na gagawin mo kung nakatira ka sa malamig? Anong problema nyo doon? Diba, minsan wala kayong makain. So, puro frozen meat. So, pwede siguro na ang maging problema mo doon kapag nakatira ka sa isang Antarctic place, siguro, pinapatay mo lahat ng animals na makita mo. Diba? So, sabi nga niya, crime is a function of social change along with environmental change. For example, yung place nyo, binagyo. Naman, diba dati, mga yaman-yaman nyo. Sa Mindanao, ganyan, diba? Yung sa mismong Marawi, diba? Ang ganda ng place na yon. Napakaganda ng place na yon bago nila pinasabugan. Ngayon, pinasabugan nila. What happened? Dahil ganun na yung place kung saan nakatira. Diba nagnanakaw na lang sila dun sa mga grocery store? Diba nagnanakaw na lang sila dun sa mga nasirang mga 7-Eleven or so whatever? So, ganun ang concentric zone theory. Nagbabago daw ang pananaw ng isang tao or nagkakaroon ng criminal behavior dahil dun sa environment na meron sila. Kanwari tayo dun sa Pinas. Nababalutan na tayo ng coronavirus. Ano sa tingin nyo magiging criminal behavior ng bawat tao? Siguro kung napupuno na yung hospital, unahan na lang, no? Diba? So, sinasabi ng concentric zone theory, ano yung relation or human ecology theory, kung ano ang relationship ng place mo sa'yo as a person. So, kung nagbabago yung environment mo, nagbabago din yung sarili mo. And that would be the great causes why magkakaroon ka ng isang criminal behavior. Okay na tayo dito? Hello? Nag-guess nyo po ba to? Yung concentric zone Opo, ma'am. theory? Opo. 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 Another concentric zone theory that developed of Adolf Kitteley.
Catale was a statistician, again, with the cartography or cartographic schools placed that emphasis on social statistics. Diba? Again, sabi ko na yan kanina. Ano yung sinabi niya dito? He discovered, basing on his research, that crimes against persons increase during summer. So, kapag summer daw, nakita niyo sa statistical data, okay, mas madami ang or nagko-commit ng crimes against person. Ano ba yung mga crimes against person? Can you give me one? Can you give me one crimes against person? Hello? Murder. Murder. Yan, very good. Homicide, physical injuries. Yan yung mga crimes against person. So, nakita niya sa datos niya, siguro last year. Di ba, yun yung mga titawag dating crime rate or so whatever. So, pinag-aaralan nila yan. So, during summer, sabi niya, nakikita ko na puro murder, homicide, physical injuries ang nag-a-arise. Sabi naman niya. Kapag naman na crimes against property naman daw, kapag winter. So, kapag naman daw malamig, nang nakita niya sa statistical data last year, ganyan, nakita niya na mas madami ang gumagawa ng mga crimes against property. Ano naman, can you give me an example of crimes against property? Hello? Can you give me example of crimes against property? Oh, ano yung mga crimes Trespassing. Trespassing? Ano? Robbery. Istapa, ma'am. Yeah, robbery. Ano po? Arson. Theft. Theft. Yan yung mga crimes Shoplift. against property. Okay, very good. So, therefore, nakita niya na sa statistical data na during winter season, mas madami yung crimes na nagko-commit ng crimes against property. Diba, concentric zone theory din yan? Kasi, ano yung sinasabi natin? Yung relationship ng tao within the place. Or yung ecology. Naintindihan po. Next naman is strain theory. Okay na tayo dito kay concentric zone. Meron ba kayong tanong? Nag-guess nyo na to? Nag-gets na? Opo. Opo. Strain theory. Ayan. Siguro na-discuss na to sa inyo sa CRIM 111. Kasi nag-discuss ako ng CRIM 111. Kasama to eh. Diba? Na-discuss na to sa inyo. What is strain theory? Oh, kahapon lang yan. Nakalimutan na. Ano strain theory? Kahapon, yan yung topic, diba? Sa frame 111. Oh. What is strain theory? Anyone? Oh. Yes, Tristan John. To achieve a higher status of life cause them to commit crime po. Yung mga Failure of man to achieve a higher status of life cause them to commit crime. Ano pa? Sa madaling salita, when we're talking about strain theory, this is what we call the frustration. Diba? Kapag nagkaroon ng frustration ang isang tao, yun ang magiging dahilan para mag-commit siya ng crime. So, tama ang sinabi naman ni Tristan. Strain refers to individuals' frustration, anger, and resentment. So, it holds that crime is a function of the conflict between the goals, people, and have the means they can use to legally obtain them. This also argues that the ability to obtain these goals is class-dependent. Members of the lower class are unable to achieve these goals, which come easily to those belonging to the upper class. Consequently, they feel anger, frustration, and resentment referred to as the strain. So, sinasabi ng strain theory, okay, ito yung mga unable to access your goals. Diba kapag hindi mo makuha yung goals mo, ano yung mararamdaman mo? Frustrated. Diba? Anger. Minsan galit ka sa sarili mo. And then resentment. So dahil nagkakaroon ka ng frustration, anger, and resentment, sometimes this is the reason why you will commit a crime in order for you to achieve your goals. Diba? Tingnan nyo to. This is a part of a meme. Nakita ko lang sa internet. When you're graduating, but you're scared to enter the real world because you cheated your way through all 4 years. Diba? Ito, ang goal niya talaga is mag-graduate. Kaso, paulit-ulit siyang nababagsak siguro. So, in order for him to pass or to graduate, anong ginawa niya para makuha yung goal niya? He cheated. Diba? This is an example of strain theory.
Nakapag-graduate nga siya, pero gumawa siya ng crime. Nakita na po ba ang strain theory? The frustration, the anger, and resentment because you cannot access your goals, ang gagawin mo is magko-commit ka ng crime. So, that is a strain theory. So, this was advocated by Robert King Merton. Ito siya. So, he advocated the strain theory, which maintains that the failure of a man to achieve a higher status of life caused them to commit crimes in order the status goal to be attained. Parang alam niyo yung mga napapanood niyo sa TV or telenovela, di ba yung mga kontrabida doon, minsan yung mga mahirap, tapos ang gagawin niya para lang maging mayaman siya is gagawa siya ng crime. Ayan. So, parang yung, ito na lang, si Georgia, tsaka, ano kasi yun, ika-anim na utos, di ba? Georgia. Si Emma. Oh, Georgia, Rome, at Emma. O, kanwari, di ba? Si Georgia, di ba, gustong-gusto niya sino? Sino yung goal niya sa buhay niya? Si Rome. Si Rome. Anong ginawa niya para lang makuha niya yung goal niya? Si Rome. O, di ba, buhay na buhay kayo pag ganyan mga issue, no? So, anong gagawin niya para makuha niya si Rome? Di ba, gumawa siya ng crime is either sinira niya si Emma, di ba, pinatay niya si Ganto, or so what? This is Pinatay yung anak. Mari po ma'am, nabuntis siya. Pinatay yung anak. O, ba't alam na alam nyo? Itong mga ganyang issue, alam na alam nyo, ha? O, ano yung cause ni Annie Georgia doon? Strain theory. Bakit? In order for him to attain his goal, her goal, na makuha si Rome, anong ginawa niya? Di ba? He committed many crimes. Ang dami niyang crimes na nakomit, di ba? Nagpanggap siyang buntis. Pinatay niya yung anak ni ganito. Meron siyang mga pinasagasan niya or so whatever. Di ba? That is an example of strain theory. Naiintindihan niyo na yan? Yung strain theory. Opo ma'am. Parang kayo, Opo, ma'am. dahil kapag ang goal niyo is makapasa sa subject ko, ang ginawa mo na lang para makapasa sa subject ko dahil puro bagsak ang quizzes mo, nung final exam, nangopya ka. So, that's an example of strain theory. So, Merton's explanations to criminal behavior assumes that people are law-abiding naman. But when under great pressure, will resort to crime. For example, ayan, matino naman kayo. Kaso, sabi niya, normally, sinasabi kasi ni Merton, nakita niya na, lahat naman ng tao matino. Kaso, hindi maiwasan na mag-commit sila ng crime when they are put under great pressure. Or what we call, parang napapressure sila. For example, pagsak ka sa akin, puro ka bagsak yung mga grades mo. Ngayon, napapressure ka na, kahit mabuting estudyante ka, ayaw mo ngopya, nangopya ka. Diba? Bakit? Kasi frustrated ka na. You feel resentment. You feel any anger with yourself. So, that is, what? Strain theory. So, Merton modes of adaptation. Meron siyang, 5 modes. We have conformity, innovation, ritualism, retreatism, and rebellion. Pag sinabi natin conformity, sabi niya, it accepts the culturally defined goals and prescribed means for achieving these goals. In order for us, sabi ni Merton, binigyan niya kasi ng binigyan niya ng solusyon. 'Di ba kapag napo-frustrate ka, dapat marunong kang mag-adapt. Bakit mapo-frustrate ang isang tao? Ibig sabihin, hindi niya matanggap yung pagkatalo niya. So si Merton nagbigay ng mode para ma-adapt, easily maka-cope up ang isang tao at hindi siya na mag-result in committing a crime. So they have 5. Conformity, innovation, ritualism, 'di ba? Retreatism, and rebellion. Conformity. Ano po yung conformity? Accepts the culturally defined goals and prescribed means for achieving those goals. For example, gusto mo talagang maging police. Ang conformity, di ba, mag-aaral ako ng CRIM, tapos papasa ko yung board exam, and then mag-a-apply na ako. Ayan. That is conformity. Parang ina-accept mo ano yung mga natural or the natural way on how to get your goals. Next naman, we have innovation. Accept society goals but design their own means for achieving them. Ang innovation, kung kanwari ang conformity, ito yung natural, di ba? Ito yung natural way para makapagpulis. Ang innovation, sabi niya, gagawa na lang ako sariling way para makapagpulis ako. Hindi ako magkikrim. Pwede naman akong mag-nurse muna. Pwede naman muna akong mag-medtech muna. Tapos, kapag ka-graduate ko ng medtech, di ba? Pagpasa ko ng board exam, pag nangailangan ng police ng mga medtech, doon ako mag-apply. Therefore, nakuha ko pa rin ang goal ko, magiging police pa rin ako. Pag sinabing innovation, gumagawa ka ng sariling way, away from the normal. Kasi ang normal natin, di ba, ng pagpupulis is yung mag-aaral ka ng CRIM, mag-aaral ka sa PNPA, tapos makakapag-police ka. Sa innovation, gagawa ka ng
sarili mong way on how to achieve your goal. Kapag naman ritualism, abandon society goals and concentrate only on the means. Sa ritualism, ito, medyo merong pagka-deviant na to. Okay? So, ang mangyayari dyan, minsan hindi mo na-accept yung norms na kung ano yung normal on how to get your goals. Ang gagawin mo sa ritualism, you will just concentrate only on the means or parang hahanapin mo talaga yung way. Lahat gagawin mo para makuha mo yung goal na yun. Pag sinabi naman natin ng retreatism, di ba? Individual who give up on the goals and the means. Example, addicts. Ayan. Meron din naman na yung iba, di ba? Kapag nabigo sila or na-frustrate sila, ang nagiging adaptation nila is yung mag-give up na lang sila doon sa goal nila. Ay, ayoko nang maging pulis, bagsak ako lagi. First year pa lang, bagsak na ako. That is retreatism. And last one, we have the rebellion. Both cultural goals means are rejected and substituted new ones. Sa rebellion naman, ito yung, for example, ganun pala ha. Ganun pala ha. Kailangan pag nagpulis ka, kailangan pasado ka muna ng board exam. Ang gagawin ko, sabi niya, ang rebellion, from the word itself, mag-rebel ka. Ang gagawin mo, kukontratahin ko na lang yung mismong, ang board exam ko. Papagawa ko na lang sa recto yung mismong certificate ko na nakapasa ako ng board exam. So, ganun yan. Nag-gets nyo na po ba niyan yung modes of adaptation ni Merton? We have conformity, innovation, ritualism, retreatism, and rebellion. Yung mga adaptation ni Merton against frustration, iba-iba, di ba? May positive and negative. Dun sa conformity, positive yan. Innovation, positive pa rin yan. Ritualism, yan. Negative na yan. Kasi, titingnan mo na lang yung mga means mo. Sa retreatism naman, negative din yan. Kasi, mag-give up ka na lang sa goals mo. Sa rebellion naman, negative din yan. Kasi, parang hanap ka na lang ng way kahit illegal pa, makuha mo lang ang goal mo. So, that is Merton's mode of adaptation and frustration. Naintindihan po ba? Hi. Nakausap pa ba ako? Meron pa po. Wala kayong tanong? So, sabi niya, strain theory is sociological methodology by Robert Mentor. This theory says that society puts pressure on individuals to achieve socially accepted goals. Though they lack the means, this leads to strain which may lead the individuals to commit crimes. Example, sabi niya, selling drugs or becoming involved in prostitution to gain financial security. For example, nakatira ka dun sa isang society na mayaman sila or so whatever. Tapos ikaw nakikipag-angkasan ka. Gusto mo mayaman ka din. So parang nape-pressure ka sa mga kamag-anak mo, nape-pressure ka dun sa mga kapitbahay mo. In order for you, para makasabay ka lang dun sa yaman ng mga kapitbahay mo, yaman ng mga kasi yung goal mo na maging katulad ka nila di ba? Maging yaman ng mga kamag-anak mo. Ang gagawin mo is, sige, magbenta na lang akong drugs para yung goal ko na mayaman katulad nila is magagawa ko. So that is strain theory. You are doing things, di ba? Bad things in order for you to access your goals. Gagawin niyo ba yan? Di ba? So, strain may either structural and individual strain. So, pag sinabi nating structural strain, refers to the process at the societal level which filters down and affects how the individual perceives his or her needs if particular social structures are inherently inadequate or there is an inadequate regulation. This may change the individual perceptions as to means and opportunities. Ang structural strain, katulad ng example kanina, dahil nga nakikipag-angkasan ka lang sa kasama mo sa society, sa kapitbahay mo, that is structural strain. Diba? Parang, siyempre, yung napaprustrate ka na ikaw na lang yung mahirap or so whatever. So, yun ang nagiging dahilan kung bakit ka nagko-commit ng crime. Ibig sabihin, ang may problema doon, kaya nagkakaroon ka ng strain theory is because of your kapitbahay. Ayan. Dahil dun sa place nyo. Pag sinabi naman nating individual strain, refers to the frictions and pains experienced by an individual as he or she looks for ways to satisfy his or her needs. So if the goals of society become significant to an individual, actually achieving them may become important than means adopted. So ibig sabihin sa individual strain naman, ang gusto niya, ang goal niya talaga, siya yung pinakamayaman sa buong barangay. O sinasabi niya, gusto ko lang yung pinakamagandang bahay. Ganyan. So dahil merong nakaangat sa kanya, so whatever,
nagkakaroon na siya ng sariling pain. Ayan, sabi niya, yun ang pangarap ko eh. Yun talaga yung gusto ko eh. Anong gagawin ng individual strength? Yun ang magiging dahilan mo. Dahil yun sa pain na naranasan mo, yun ang magiging cause why you will choose to commit crime in order for you to access your goals na ikaw yung pinakamagandang bahay doon sa barangay. Nakita? Nakita niyo ba yung pressure? Sa structural strain, nape-pressure siya doon sa place dahil sa kapitbahay niya, kamag-anak niya. Sa individual strain, nagkakaroon siya ng pain or nagkakaroon na siya ng strain theory. This is because naapektuhan yung parang yung pride niya or ego niya. Kasi yun ang pinaka-goals niya. So, the following are the strain theories. So, under strain theory, mayroon siyang sub-theory eh. ANOMIE, institutional ANOMIE, general strain, and differential opportunity theory. So, bear with me on last 4 slides lang to. So, we have ANOMIE theory. So, what is ANOMIE theory? Diba, nasabi ko na yun kanina nung una, sinabi ng ANOMIE theory, this is a lawless. ANOMIE in contemporary English means a condition or malaise in individuals characterized by an absence of diminutions of standard or values. So, when applied to government or society, anomies imply a social unrest similar to the words anarchy. Pag sinabi natin, nanonood kayong purge. Alam niyo yung purge anarchy, sabi niya, diba? The Purge. Yes, Sabi ma'am. ng anarchy, di ba meron silang specific time na pwede nilang gawin anong gusto nila kasi walang batas na sinusunod. Opo, ma'am. Diba? Yun. Sa anomy kasi, again, pag sinabi nating anomy, this is what we call lawless. Wala silang rules and regulation na sinusundan. Ayan. Kaya nga sabi niya, there is a social unrest. Anong mangyayari, tingin nyo? Tingnan nyo dun sa purge. What happened kapag ganon? Meron silang time na walang law or batas na susundan. Anong gagawin? Di ba? Papatay sila, magnanakaw sila. Maraming yung bansa mo, ay, lugar. Oh, 'di ba? Ibig sabihin noon, magulo sila. So kung kanwari normal 'yan, na wala silang law or kahit hindi susundan yung movie na Purge lang, talagang yung sa isang lugar na wala talaga silang law or so what. Yan. Yan ang ibig sabihin ng anomy, lawless. A state of normlessness or norm confusion with a society, 'di ba? The term was coined by David Emil Durkheim to explain suicide in French society and later applied by Robert Mentor and others to the other forms of deviance and crime in American society. The word comes from the Greek name prefix without and nomos law. With literally, ang meaning ng anomy is without law. Diba? Also known as means-ends theory in 1940s. So, this theory focused on sociological point of the positivist school, which explains that the absence of norms. So, kapag wala tayong norms, ano po ba yung norms, ma'am? Normalidad, or ano ba yung ano ba yung norms natin sa society? Di ba may batas tayong sinusundan? We're living with the laws, di ba? Ito yung mga responsibility natin as a member of the society. Susunod tayo sa batas na pinapatupad ng gobyerno or kung saan man place tayo nakatira. So, kapag walang gano'n, ibig sabihin that is the absence of norms, diba? Absence of norms in society provides a setting conducive to crimes and other antisocial acts. Sige nga, nakatira kayo sa bansa, ang Pilipinas, wala siyang laws, wala siyang rules. Anong gagawin mo? E di, kung pupunta ka ng 7-Eleven, magnukaw ka ng mga chocolates doon, okay lang. Bakit? Wala namang kasi manghuhuli sa'yo. Diba? Kasi nga, wala tayong batas. So, according to Durkheim, the explanation of human conduct lies not individual, but in the group and the social organization. He also maintained that the crime is an important ingredient of all healthy societies because crime make people more aware of their common interests and help to define appropriate moral or lawful behavior. Sinabi dito, di ba kanina ni David, isa din sa mga advocacies na pinipilit ni Durkheim, sinasabi niya that a crime is a natural phenomenon or parang normal lang daw na magkaroon ng crime sa isang society. So, sinabi dito lang na dapat talaga nagkakaroon din ng crime sa isang society. Bakit? Kasi kung magkakaroon ng crime, ibig sabihin, people are more aware of their common interests. Sabi nga niya. They help to define appropriate moral and lawful behavior. For example, di ba dati wala namang batas about cybercrime? Diba? Kasi wala pang mga computer, internet nun. Pero nagkaroon tayo ng cybercrime. Bakit? Kasi merong nag-commit nun. Merong gumawa ng Deviance acts wherein naisip nila, dapat gawan natin doon ng batas.
So, dahil dun sa ginawa niyang mali, di ba, yun ang naging reason kung bakit nagkaroon tayo ng batas about cybercrime. So, there came proposals the following principles. Crime is a natural thing in society. The concept of wrong is necessary to give meaning to right. Crime helps society for changes. It means that a society to be flexible, to permit positive deviation, must permit negative deviation as well. So, parang sinasabi ng ANOMIE theory, accept natin yung crime na yan. So, therefore, kapag nakita natin may maling acts, so, therefore, makakagawa tayo ng, batas. Next, we have the institutional ANOMIE theory. So, this theory was created by Stephen Messner and Richard Rosenfeld. So, the premise of the theory is that American society is set up in such a way so as to give prestige and priority to economic individual institutions. This means that a combination of wealth and individual success are people's highest priorities. Prioritizing economic institutions weakens the ability of other social institutions such what? Family, education, and government. Pag kanwari sa Pilipinas, ang pinapriority na lang ng ating bansa is kung paano tayo mabubuhay or yung pera na lang or so whatever. Anong nangyayari? Nawawalan tayo ng focus sa family, nawawalan tayo ng focus dun sa education and the government. So, to control crime that occurs in response to lack of access or failure in the economic sphere. Therefore, a high level of criminal activity is a natural setup or the setup of American society. Next, general strain theory. So, this is a macro-level psychological reviews of Agnew, okay? Agnew strain theory. According to this theory, okay, criminal and deviant acts are one of the possible adaptation to stress. So, there are three major types of deviance-producing strains. Ano yan? Failure to achieve positively valued goals, removal of positively valued stimuli, and confrontation with negative stimuli. So, dito sa general strain theory, para lang siyang yung normal application ng ating strain theory. Binigay niya yung causes. This was Agnew. Okay, this was advocated by Agnew. So, defiance is most likely to occur when the response of the individual to any distressor is anger. So, factors such as peer associations, belief, attributions of causes, self-control, and self-efficacy will affect each individual's reactions to stress. Sa general strain theory, ina-explain niya na meron tayong tinatawag na parang trigger. At yung trigger na yon is what we call stress. Okay, again, general strain theory, meron siyang sinasabi tinatawag na trigger. At ang trigger niya is stress. Ano yung mga stress na yan? For example, kapag yung isang tao, he failed to achieve positively valued goals, for example, gusto niyang maging police, ganyan. Tapos, nag-failed siya, diba? Therefore, anong mangyayari sa kanya? Itong factor na to, ang tinatawag natin dyan is stress. Yung stress na yan, okay? Ang stress na yan na dulot ng ito, failure to achieve positively valued goals, ano mangyari? It would lead to anger, it would lead to frustration. Ano? So, sinasabi lang ng general strain theory, yung mga nararanasan mo, okay, that is a trigger or stress. Or removal of positively valued stimuli. Confrontation with negative stimuli. Lahat yung tatlong yan are so what we call the stress. At ang stress nito, ito yung nag-trigger for you to commit a crime. Sabi niya, diba, deviance is most likely to occur when the response of the individual to any stressor is anger. Yan, nagalit siya, na-frustrate siya. Diba? Last one, differential opportunity theory. So, this one advocated by Lloyd Olin. Okay, we have tinatawag na DOT or differential opportunity theory. So, this theory explained that society is the lower class to want things and society does things to people. So, Olin claimed that there is a differential opportunity or access to success goals by both legitimate and illegitimate means depending on the specific location of the individual within the social structure. Thus, lower class groups are provided with greater opportunities for the acquisition of divine class. Sa differential opportunity theory, dito nangyayari din yung, for example, kayo mga nag-aral,
Diba? Meron naman sa iba sa inyo. Ayan, swerte kayo, nakakapag-aral kayo. Ayan. Pero, meron din yung mga bilang sa lower class group na wala silang means para makapag-aral. Anong problema doon? Opportunity. Diba lahat naman tayo, iba-iba yun ang opportunity? O kayo, may opportunity kayong makapag-aral. Pero mga kaibigan din kayo na gusto mag-aral pero wala silang oportunidad makapag-aral. Bakit po? Iba-iba tayo ng swerte. Iba-iba tayo ng level or so whatever. So, dahil sa opportunity na yon or chance na yan, okay, nagkakaroon ng lower class and upper class. So, usually, yung mga upper class, sinasabi nila, kapag upper class sila, mas madali nilang makuha yung mga goals nila. Tama, hindi? Dito na nga lang sa justice natin sa Philippines. Diba? Sabi nila, kapag mayaman ka, merong hustisya. Pag mahirap ka, walang hustisya. Diba? So, anong nangyayari sa mga lower class? Yung mga walang maka-access or walang oportunidad para makuha yung goals nila. The lower class groups are provided with greater opportunities for the acquisition of what? Deviant acts. Grabe, no? Parang ang sama ng tingin nila dun sa mga lower class, no? So, ganun ang differential opportunity theory. Kung sino man daw yung hindi maka-access ng mismong goal nila, diba? Hindi maka-access ng gusto nila, okay? Sila yung mas susceptible or mas malaki ang chance na mag-commit ng crime. That is differential opportunity theory. Parang kayo, for example, kanwari nagbigay ako ng midterm exam, kaso nagkaroon ng leakage. Ayan. Sino daw yung sa suspect mong magli-leakage ng mga exam na yon? Siyempre, ang sinasabi ng differential opportunity, sigurado, ang titignan mong suspect is yung mga bumabagsak. Kasi ba't nila, yung mga tatalino, sabi niya, bakit pa nila kukuhanin ng matatalino yan? Kung nag-review naman sila, alam nila yan. Diba? So, therefore, ang titignan nila nun yung mga lower class. Nag-guess nyo na yan ang differential opportunity theory. Binibase niya kung sino yung mga merong oportunidad. Okay. Yung mga walang oportunidad daw, sila yung more likely to commit a deviant acts. So, do you have any question about our structural group of sociological theories? Again, when we say structural theories, we're talking about, saan ang problema dito? Kanino problema? Environment. Environment, the place. Place. Okay. So, next week, ang pag-aaralan natin is social learning theory. Sino may problema doon? Kapag social learning? Society, the community. The community, yung tao. Okay? So, if you don't have any questions, I will just stop this recording.